বন্ধু, আজকে আমরা করতে চলেছি একটি 50,000 টাকা দামের পিসি বিল্ড, যেটা গুলোকে একসাথে করে একত্রিত করে আমরা একটা বিল্ড বানাই, যেটি একটি বাজেট ওরিয়েন্টেড কিন্তু একটি লো বাজেটের মধ্যে হাইলি ডেডলিয়াস একটা কম্বো, যেটা আমরা আজকে বানাতে চলেছি। তো চলুন দেখে নেব। কম্পোনেন্ট গুলোকে আমরা একে একে সেট করে দেবো এবং বেঞ্চমার্ক কি আছে এবং পারফরমেন্সটা ঠিক কেমন আছে। প্রথমে আসছি ক্যাবিনেটে। এই ক্যাবিনেটটা হলো অ্যান্টি স্পোর্টের 211 টিজি, যেটার মডেল আছে। ক্যাবিনেটটা কেমন, সো নাইস। ক্যাবিনেটটা দেখতে পাচ্ছেন, সামনে টেম্পার গ্লাস, উপরে একটি মেশ ডিজাইন রয়েছে যেটা কিনা ডাস্ট ফিল্টার, একটি ইউএসবি 3.0 এবং দুটো ইউএসবি 2.0 এবং মাইক্রোফোন এবং হেডফোন। এটা একটা এলইডি স্ট্রিপ লাইটের জন্য যে বাটনটা দেওয়া হয়েছে এবং এটা পাওয়ার বাটন। আর পিছনে এইখানে আমাদের এসএমপিএস শ্রাউড দেওয়া রয়েছে, যেটার জন্য কেবিল ম্যানেজমেন্টটা খুব সুন্দর হবে। নিচে আর একটা ডাস্ট ফিল্টার দেওয়া রয়েছে। ক্যাবিনেটটি দেখতে যথেষ্ট সুন্দর, সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন এটা হলো AORUS B450 মাদারবোর্ড, যেটি কিনা এই 5 সিরিজের প্রসেসর, বাট এটার সাথে M4 সকেটের যে মাদারবোর্ডটা রয়েছে, আমাদের বায়োস আপডেট করতে হবে এবং আপডেট করার পরে দেখবো সেটার কি পারফরমেন্স দাঁড়ায়। প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে গিগাবাইটের এই 710টা জাস্ট আমরা ভিডিও আউটপুটের জন্য ব্যবহার করছি, তো পরে আমরা এটাকে পাল্টে নেব। আর পাওয়ার সাপ্লাই তো এটা গিগাবাইট B450 550B রয়েছে। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you আমাদের একটা ডিভিডি ইউজার মোড। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.